Thầy, are you ready? Okay. Thầy. Yes. Good morning. How are you? Good morning. Thank you so much for giving us this time to ask you some questions about your temple, and thank you so much for being so friendly and accommodating this whole time while we're trying to set this up. Okay, are you ready to start, Thầy? Okay. Happy to meet you today. A few days ago, I received some questions from Kim Hà. Yeah. Okay. Yes, so, right now I received some questions from Kim Hà. And first of all, I would like to wish you on in peace and joy, happiness, and understanding together. Now, please allow me today. I can answer in English and Vietnamese together. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay có hai bạn sinh viên ở Đại học UT là tên Kim Hà và Hayden đang trả lời trên Zoom livestream trên Facebook. Vì quý vị Kim Hà và anh Hayden sẽ hỏi những câu hỏi và thầy Trừng Sỹ sẽ trả lời cả tiếng Việt và tiếng Mỹ để cho quý vị hiểu. Today you have some question, I have some answer. You can ask me in English, and then I can answer English and Vietnamese together. Now, please, you have something to say something with me. Okay. Okay, are you ready to start? Yes, I'm ready. Okay. My first question for you, Thầy, is who is the founder of Pháp Nhãn Temple, and why did they found the temple instead of staying as a member of like another temple? I myself, Thich Trừng Sỹ, the founder of Pháp Nhãn Temple. In January 2015, I set up this temple because I want to contribute to spreading the Buddha teaching more widely. As you know, in Mahavajra, in the Buddha teaching, 19 and 20, the Buddha encouraged and advised his all disciples, goes forth to many different directions and places to propagate the Dhamma and save a sentient being. Bring your own cultivation, joy, peace to instruct other people. Our peace and happiness for God and human beings. Spread the Dhamma to all living beings. The Tathagata teaching, the Buddha teaching, are perfect in the beginning, perfect in the middle, perfect in the end, both in the meaning and the writing. Proclaim the holy and peaceful life to the many all over the planet. Yeah. Thưa quý vị, thì hôm nay em Kim Hà có hỏi về câu hỏi về thầy Trừng Sỹ, thì em hỏi là ai là người sáng lập chùa Pháp Nhãn và tại sao cái ngôi chùa này thay vì là những thành viên của một ngôi chùa sẵn có, chùa Pháp Nhãn được thành lập khi nào? Và thầy Trừng Sỹ trả lời là tôi là người thầy Thich Trừng Sỹ, người sáng lập ngôi chùa Pháp Nhãn vào ngày 1 tháng vào tháng 1 năm 2015. Tôi lập ngôi chùa này bởi vì tôi muốn góp phần truyền bá đạo Phật, Phật Pháp rộng rãi hơn. Như quý vị biết, trong phẩm Mahavajra số 19 và 20, Đức Phật khuyên dạy các đệ tử rằng: này các đệ tử, các con hãy đi nhiều nơi và nhiều hướng khác nhau để truyền bá chánh pháp cho các chúng sinh, mang theo sự tu tập, niềm vui và hạnh phúc của chính mình để hướng dẫn cho tha nhân, vì an lạc, vì hạnh phúc
vì hòa bình, để truyền bá chánh pháp cho tất cả chúng sinh, giáo lý của Đức Phật hoàn hảo ở chân đầu, hoàn hảo ở chân giữa và hoàn hảo ở chân cuối, đầy đủ các ý nghĩa, cả ý nghĩa lẫn văn tự. Hãy tuyên bố và sống đời sống thánh thiện, bình an cho số đông trên khắp hành tinh này. This is the first question. Now please, second question. Okay, thank you. Thank you for your answer, Thầy. For the second question, I was wondering, because I noticed on your website that you have a daily schedule that you follow every day, and it's set up hour by hour, and it looks so strict. And I was wondering if sometimes you deviate from that schedule, if you change what you do from a day-to-day basis, or if you just follow it every single day exactly the same. Okay. Yes, sometimes when I am busy having another Dharma activity, or when I go propagate the Dharma in another state or another country, my daily schedule can be changed. Yes, thì cô Thanh Hà có hỏi, em Thanh Hà hỏi đó là thấy trên mạng, trên website của thầy của chùa Pháp Nhãn đó, thì con nhận thấy rằng thầy có một lịch trình hàng ngày mà con theo dõi. Thì có lúc là thầy thỉnh thoảng thầy có lúc nào thầy ghi lịch cái lịch trình đó không? Thì thầy Trừng Sỹ trả lời vâng, có lúc thỉnh thoảng là đôi khi mình bận Phật sự, hoặc có lúc là đi hoàn pháp ở các bang khác, hay ở các chùa khác, hay ở các nước khác, thì cái lịch trình có thể thay đổi chút ít. Yeah, this is the second question. So following that answer, is there a benefit to having such a strict schedule every day when you are able to follow the schedule? In you email me 13 question. Another time you can ask me step by step question. Another time easy for me to follow. Okay. Out of your question, other time you can ask brief question. But right now you can ask me step by step. Okay. I can follow you more easily. Okay. Okay. Then for the next question, who lives at Pháp Nhãn Temple? Oh. Yes, I live at Pháp Nhãn Temple by myself so far. When I hold or I organize a spring street or fall street at Pháp Nhãn Temple, a couple of lay people will sleep there. Will sleep here to jointly learn, practice, and discuss the Buddha teaching more easily. Yeah. Thì Kim Hà ta nói là ai sống ở ngôi chùa này, thì thầy Trừng Sỹ trả lời là thầy đã sống ở ngôi chùa Pháp Nhãn này một mình cho đến nay. Tuy nhiên có khóa tu ở mùa hè hoặc là tổ chức khóa tu mùa xuân, thì quý Phật tử có thể là một vài người có thể ở lại đây và cùng nhau học Phật Pháp và thực hành Phật Pháp để thực hành những lời dạy của Đức Phật dễ dàng hơn. Yeah. Now this is the third question, and now the fourth question. So and then after that you can Jordan Pond, you can ask me some question. But right now step by step. Okay. Thầy, both of our questions are in the list that I sent you. His questions come after mine. Okay. Okay. What services does the temple provide for lay Buddhists? The temple provides meditation practice, Dhamma talk, Sunday Dhamma class, wedding ceremonies, funeral service, etc. for lay Buddhists. Thưa quý vị, thì Kim Hà em hỏi thầy là những phục vụ nào mà chùa đã cung cấp cho các Phật tử, thì thầy có trả lời là chùa cung cấp và hướng dẫn thiền hành, pháp thoại và cái lớp Phật Pháp ngày Chủ nhật, và lễ cưới và cái lễ ma chay vân vân cho các Phật tử tại gia. Yeah, this is the third question. The fourth question. Right now the fifth question. Okay. The fifth question is what role do lay Buddhists have in the upkeep of the temple? Like, how do lay Buddhists help you
with the like maybe the cleaning or the cooking or anything else that has to do with maintaining the temple. Okay. You know, after learning, understanding, practicing, and apply the Buddha teaching in their daily life, the lay Buddhists feel happy, well, and healthy and peaceful, and then they enjoy Dhamma happiness, and then they themselves volunteer and express their happy mind to donate food and support the temple. Dạ thì cô Kim Hà cô hỏi là Phật tử đóng vai trò gì để hộ trì tam bảo hay hộ trì cho ngôi chùa được tồn tại. Thì thầy trả lời là sau khi quý Phật tử học hiểu và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày thì quý Phật tử cảm thấy an lạc và hạnh phúc, thì thưởng thức được pháp lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Thì sau đó Phật tử tự nguyện, chính Phật tử tự nguyện và quyên góp để ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho chùa, chứ còn chùa không có nói lên, nhưng mà tùy theo cái Phật sự chùa mới khởi tâm. Yeah, now more, please continue. Okay. On Saturdays, after the close of activities, what do the people at the temple do? So, like, what do you do in your free time? You know, when I have free time, they help the temple by cleaning up, cutting grass, study and practice the Dhamma by themselves. And me too. When I have free time, I also help the temple and help each other. Thì cô có hỏi vào những ngày thứ bảy á, sau khi kết thúc cái khóa tu hoặc là cái sự sinh hoạt của chùa á, thì các thành viên của chùa làm gì? Thì thầy trả lời là các vị tự nguyện là giúp đỡ chùa bằng cách dọn dẹp, cắt cỏ hoặc là học và thực hành Phật pháp. Yeah. Yeah. No, okay. The seven. The seventh question is, on the schedule, I noticed that the temple practices quiet meditation, walking meditation, and chanting meditation. Do the different forms of meditation serve different purposes? And if so, what are their purposes? You know, every day to keep body healthier. In meal, we have and chant a couple of different food. Similarly, every day to keep mind healthier, we also have a couple of walking meditation, sitting meditation, deep relaxing meditation, and stopping meditation. The purpose of practicing different kinds of meditation is to have practitioner develop minds peaceful, calm, and mindful. Using meditation for sitting, we can call sitting meditation. Using meditation for walking, we can call walking meditation. Using meditation for relaxation, we can call relaxation meditation. Using meditation for stopping wandering mind, we can call stopping meditation. All kinds of our meditation practice are to keep and nurture mindfulness, awareness, and awareness, both in different ways of meditation practice. Okay. Thì thưa đại chúng, thì em Kim Hà mới vừa hỏi thầy đó, thì hỏi là trong cái lịch trình á, của chùa là thấy thiền hành tĩnh lặng nè, thiền đi bộ nè, thiền tụng kinh nè, thiền dừng lại nè, và các cái hình thức các loại thiền khác nhau đó để phục vụ cho mục đích khác nhau. Nếu có đó thì cái mục đích của các loại thiền này là gì, và nếu không là tại sao nhiều hình thức loại thiền khác nhau để thực hành được không? Thì thầy trả lời là mỗi ngày để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh hơn, thì trong bữa ăn chúng ta có những một vài món ăn thực phẩm khác nhau. Tương tự như vậy, hàng ngày để giữ tâm trí mạnh khỏe, thì chúng ta cũng có một vài loại thiền đi,
thiền ngồi hoặc là thiền thư giãn hoặc là thiền dừng lại. Mục đích của các việc thực tập thiền ở các loại khác nhau là để giúp cho các hành giả phát triển tâm trí thanh thản, bình thản và chánh niệm tỉnh giác. Sử dụng thiền này để ngồi là chúng ta gọi là thiền ngồi, sử dụng thiền để đi thì chúng ta gọi là thiền đi, sử dụng thiền để thư giãn thì chúng ta gọi là thiền buông thư, và sử dụng thiền để chặn đứng những cái tâm buông lung thì chúng ta gọi là thiền dừng lại. Thì chúng ta có thể tất cả các loại thiền hành đó mà chúng ta thực tập là để mục đích của nó là để giữ cho chánh niệm tỉnh thức, nhưng theo cách các loại thiền khác nhau này thực hành mục đích nó là để cho tâm trí an lành và khỏe mạnh và thân tâm được an lành. Yes. Now go ahead. Okay, thank you, Thầy. And what school of Buddhism is practiced at your temple? At this temple, when people had their free time going to the temple to practice meditation in breath and out breath mindfully, we will guide meditation for them. When people have free time going to the temple for concentration, we will guide mantra for them. Mantra look like gate, paragate, parasamgate, buddhi soha, means gone, well gone the other soul, God enlightenment, so happily. When they have proper time going to the temple for reciting the Buddha names, we will guide them violent. So we practice meditation, violent, mantra, etc. We are not limited to any one school. We welcome everybody to the temple for learning and practicing the Buddha teaching together. Okay, yes. Thank you. And thưa quý vị thì Kim Hà vừa hỏi thầy đó, thì cái trường phái nào, trường phái của Phật giáo nào được thực hành tại chùa này, thì thầy trả lời là tại ngôi chùa Pháp Nhãn này á, khi mọi người có thời gian rảnh rỗi đến chùa để thực tập thiền, thở vào và thở ra một cách chánh niệm và tỉnh thức, thì chúng tôi, tức là thầy Trừng Sỹ, sẽ hướng dẫn thiền cho họ. Khi mọi người có thời gian rảnh rỗi về chùa để tập thở nè, chánh niệm nè, hoặc là tụng kinh niệm chú, thì thầy Trừng Sỹ thầy sẽ hướng dẫn niệm chú, tụng chú cho họ. Và khi họ có thời gian thích hợp để về chùa niệm Phật thì thầy Trừng Sỹ sẽ hướng dẫn tịnh độ bằng cách là niệm Phật cho họ. Vì vậy chúng tôi thực hành thiền, tịnh độ, kinh chú vân vân là chúng tôi không giới hạn bất cứ một cái trường phái nào. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả mọi người đến để học hỏi và thực tập giáo lý của Đức Phật. Yes. Now the next question. Okay, Hayden. For question number 9, we wanted to know if there were any particular texts that you based your methods of practice on, and if so, what texts those were. I think this is a long question. I will email to you one by one, but right now I have time to read to you. This is so long. 3 refuges and the 5 ethical training. Refuge in the first refuge in the Buddha. I'll take refuge in the Buddha, the one who showed me the ways of loving kindness, compassion, and wisdom in lifetime. Having taken refuge in the Buddha, I clearly see the path of light and beauty in life. Turning back and taking refuge in the Buddha in myself, I aspire to help all people soon recognize and develop their own enlightened nature. Namo Buddhaya, Buddham Saranam Gacchami, Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. This is Pali language. Pali is in the ancient Indian language. This means wholeheartedly pay homage to the Buddha, the fully awakened one. Fourth refuge, I go to the Buddha for the first time. Fourth refuge, I go to the Buddha for the second time.
For refuge, I go to the Buddha for the last time. And how about Dhamma? Refuge in the Dhamma, the teaching of the Buddha. I take refuge in the Dhamma, the ways of practicing peace, joy, love, happiness, and understanding for the many in the present life. Having taken refuge in the Dhamma, I am learning and cultivating the Noble Eightfold Path, including ethics, meditation, and wisdom, interconnected very closely with right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Turning path and taking refuge in the Dhamma in myself, I aspire to help all people fully master the ways of practice and liberation. Namo Buddha, Namo Dhammaya, Dhammang Saranam Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Wholeheartedly pay homage to the Dhamma and the teaching of the Buddha. For the first time, I go to the Buddha. For the first time, I go to the Dhamma for refuge. For the second time, I go to the Dhamma for refuge. For the last time, I go to the Dhamma for the second time. And how about the Sangha refuge in the Sangha? I take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to live their life of ethics, harmonious awareness for themselves and for other people, right here and right now in their present life. Having taken refuge in the Dhamma, the Sangha, I am enlightened, instructed, and supported by the Sangha bodies on the ways of liberation. Turning path and taking refuge in the Sangha, in myself, I aspire to help all people build for full community to embrace all being and support their transformation. Namo Sanghaya Sangham Saranam Gacchami, Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Wholeheartedly pay homage to the Sangha, the disciple or student of the Buddha. For refuge, I go to the Sangha for the first time. For refuge, I go to the Sangha for the second time. For refuge, I go to the Sangha for the last time. And how about the 5 ethical training? Devotees who are determined to keep far away from all forms of feeling living beings, including creatures. Be aware to nurture and arouse our loving kindness and compassion heart by protecting our and other life, not killing ourselves, killing living beings, not telling others to kill living beings, not inciting others to kill living beings, and not seeing others killing sentient. We rejoice to follow them, aware to protest natural environment, give up weapons and violence, practice loving kindness and compassion, transform anger and hatred, know to repent, correct and be a psalm of wrongdoing. Thanks to practicing so, devotees have the ability to eradicate the roots of intention of killing, live lives of peacefulness and happiness right in the world. Second, ethical training. Devotees who are determined to keep far away from all form of stealing, not to take what is not given, respect the possession of others, cherish ungiven, help people go beyond needy circumstances, find joy before I'm given, during I'm given, and after I'm given. I'm given without regretting, and I'm given without expecting anything in return. Thanks to practicing so, devotees have the ability to transform and let go of their greedy and stingy heart, live life of integrity and altruism. And the third ethical training, devotees who
are determined to keep far away from sexual misconduct and adultery, live faithfully with legal spouse, stay away from his sexuality, spend an appropriate time looking after descendants, do not allow them to play violent games, limit them to play online electronic games, allow them to school, spend time helping them do homework, and teach, understand and love to them. Tend to practice self. Devotees have the ability to build happiness for their family and contribute to bringing peaceful joy and to school and to society. And the fourth, ethical training. Devotees who are determined to keep far away from telling lies, only tell the truth, do not say anything deceitful and false, only say reliable and confident words, do not say anything separate and disharmonious, only say words of construction and suggestion, do not say anything rude and evil, only say polite and elegant words, do not say anything useless and meaningless, only say useful and meaningful words, do not say anything despicable, contemptuous and reproachful, only say commendable, appreciative and solidarity words, do not say anything ridicule, hasty, stressful and enriched, only say loving, fallible, pleasant, harmonious, recollecting words. Tend to practicing self, devoting to tend to practicing self. Devotees are worthy to get confident, have the ability to bring rest and peace to many people. The fifth, ethical training. Devotees are determined to keep far away from alcohol, intoxicant, smoking and gambling, is especially narcotic, to give up depraved and violent enjoyment habits such as movie, newspaper, radio, television, not to buy, sell product and stockpile weapon and poison, not to plant cannabis and opium, not to broker and train people in rare wildlife. Be aware that the consumption of and use of four kinds of daily nutriment comprise edible foods, fueling food, volitional food, and conscious food. In mindfulness and awareness, devotee can abandon and let go of those toxins, tend to understanding and practicing so they can live happily, healthy and lucid life, and contribute to bringing true peace, fullness and happiness to themselves and to others right here and right now in the present life. Thì thưa quý vị, thì anh bạn Hayden Paul này mới vừa hỏi thầy về ba nương tựa và năm điều thực tập đạo đức. Thì cái lời dạy của Đức Phật thì thầy mới vừa trả lời. Thì quý vị thấy là trong lời đạo Phật, trong cái lời dạy của Đức Phật mà khuyên người cư sĩ mà muốn trở thành người Phật tử thì phải có ba nương tựa là Đức Phật và giáo pháp và tăng đoàn. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, từ bi và trí huệ cho con trong cuộc đời. Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời. Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người để nhận được giác tín ấm ở lòng Bồ Đề. Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập, hòa bình, an vui và hạnh phúc, thương yêu và biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Đã về nương tựa Pháp trong con, về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng và dìu dắt nâng đỡ trên con đường thực tập. Về nương tăng trong con xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mại Gia, Nam mô Sanghaya. Và 5 điều đạo đức là không sát sanh bằng cách là phóng sanh và nuôi dưỡng lòng từ. Điều đạo đức thứ hai là không được trộm cắp bằng cách là khởi tâm bố thí và xả cái tâm tham lam bỏng sẻn. Điều đạo đức thứ ba là không sống lớn lên trai và gái, khi mà lớn lên lập gia đình phải sống chung thủy một vợ một chồng, không được ngoại tình và đặc biệt là không được xâm phạm tình dục của trẻ em, và điều đặc biệt là sống xây dựng hạnh phúc cho gia đình. Và điều đạo đức thứ tư là không được nói dối và phải nói sự thật. Tùy theo hoàn cảnh nói dối chúng ta có thể cho phép. Ví dụ như con nai ở hướng Tây, mình chỉ hướng Đông để cứu người và cứu vật thì được. Và điều đạo đức thứ năm là không được uống rượu và các chất say và các chất đặc biệt là không sử dụng các chất ma túy. Là người Phật tử khi trở thành đệ tử Phật là không được hút thuốc nè, uống rượu bia nè, uống các chất say nè, và đặc biệt là không sử dụng các chất ma túy nè, và không chơi game bạo động nè, dành thời gian để giúp việc nhà cho cha mẹ và giúp được và học hành tới nơi tới chốn. Chưa học đại học phải cố gắng hết đại học. Đó là những cái nội dung của cái câu trả lời là 3 nương tựa và 5 điều đạo đức. Và đó là những cái kinh điển nào thực tập ở chùa Pháp Nhãn thì thầy Trừng Sỹ đã trả lời cho anh Hayden. This question so long. I hope when finish this, I will email all question to you. I have answer to you. It's very clear for you to follow. Okay. Okay. Now go ahead. Are services and scheduled events the only time that the lay Buddhists practice, or are there aspects of worship that are done outside of the temple? Sometimes receiving the invitation from a family, when that family had a person who passed away, we will go to funeral home for serving and praying for him or for her peacefully. Or sometimes when receiving the invitation of attending the Buddha birthday or the parent days from another temple, we will go there for sharing and teaching the Buddha teaching and sharing the Dhamma meditation to people there. Dạ thưa quý vị, thì anh Paul có hỏi thầy cái câu hỏi là có phải có các cái phục vụ và sự kiện theo cái lịch trình thời gian duy nhất để cho quý Phật tử thực hành phải không? Hoặc là có những phục vụ khác để thực hiện ở bên ngoài chùa không? Thì thầy trả lời là thỉnh thoảng nhận cái lời mời của một gia đình, khi mà gia đình có người thân qua đời thì thầy sẽ đến nhà hoàng sẽ tụng kinh cầu nguyện cho cái người ấy được bình an. Hoặc là đôi lúc nhận cái lời mời của các chùa khác thì như là lễ Phật đản, Hồi Vu Lan và khóa tu vân vân, thì thầy sẽ đi đến chùa đó sẽ chia sẻ Phật pháp và dạy thiền hoặc là Phật pháp cho người dân ở địa phương. Yes, that's it. Thank you. Is there a different process for worshiping inside the temple as opposed to outside the temple, or is worship carried out pretty much the same way wherever you do it? As our temple, our worship, the origin master Sakyamuni Buddha, compassion mother Guangam, in the Sanskrit language Avalokiteshvara, Happy Buddha, Maitreya Buddha, or Buddha in the future, and the Buddha in the hell in the Sanskrit language. Sanskrit and Bali in ancient Indian language, Grittigaba. At another temple, they worship the original master Sakyamuni Buddha, the Amitabha Buddha, compassion mother Guangam, Avalokiteshvara, and wisdom mother Đại Thich Mahathanabrata. The ways of worship of each temple are different, based on
the temple worship the same, the original master Sakyamuni, the founder of Buddhism. Dạ thì thưa quý vị, thì anh Hayden Paul anh mới vừa hỏi thầy đó, thì cái cách thờ phượng ở trong chùa có khác gì cách thờ phượng ở ngoài chùa, ở các chùa khác không, hoặc là ở chùa thầy có thờ phượng giống hoặc là khác, giống nhau hoặc khác nhau ở các chùa khác? Thì thầy trả lời là ở tại chùa của thầy đó, thầy thờ tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và tượng Phật Di Lặc và tượng Ngài Địa Tạng. Còn ở một số ngôi chùa khác á, thì họ thờ tượng Đức Phật Thích Ca, cũng thờ Đức Phật Thích Ca Bổn Sư, và thờ Phật Di Đà, thờ Đức Mẹ Hiền Quan Âm, Đức Mẹ Đại Thế Chí. Và cái cách thờ phượng của mỗi ngôi chùa có khác nhau, nhưng tất cả các ngôi chùa đều thờ chung một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người đã sáng lập ra đạo Phật. Yes. Thank you. What do you think the advantages are to practicing the way that you do? These advantages of our ways are to keep our bodies and minds well, happy, mindful, and peaceful in the very here and now in the present life. Then we share peace and joy and happiness and understanding for other people. Thì anh vừa hỏi thầy đó, thì thầy nghĩ gì về sự lợi ích của việc thực tập và theo cái phương pháp mà thầy đã hành trì? Thì thầy trả lời là sự lợi ích của cái phương pháp mà thầy đã thực hành á, hay là ở chùa Pháp Nhãn thực hành, là giữ cho thân tâm được khỏe mạnh và hạnh phúc, chánh niệm và bình an ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Thì sau đó chúng tôi sẽ đem cái sự an lạc và hạnh phúc đó chia sẻ cho cái sự an vui và hạnh phúc cho người khác, và để cho người khác cùng nếm được pháp lạc. Thank you. Is there any kind of charity or social work that the temple is involved with? If there are some disaster or hardship in some places, we will be ready. We'll be ready to go there for helping them overcome this situation by giving food, clothes, money, especially medicine, especially the Buddha teaching to other people. Dạ thưa quý vị, thì anh hỏi thầy đó, thì các loại từ thiện xã hội của chùa mình á có thể tham gia như thế nào? Thì thầy trả lời là nếu một số nơi mà có thiên tai hoặc là gặp khó khăn đó, thì thầy hoặc là quý Phật tử sẽ sẵn sàng đến nơi đó để giúp cho họ vượt qua những tình huống này, khó khăn này, bằng cách là bố thí thực phẩm, tiền hoặc là quần áo, thuốc men, vân vân, và đặc biệt là những pháp thí, tức là lời dạy của Đức Phật, an ủi cho họ được an vui. Yes, that's it. Thank you. With the global crisis surrounding the coronavirus, are there any changes that you have made or plan to make regarding your services? Oh, this is wonderful question. Question. You know, in this time, the temple doesn't allow people to gather together, allow people outside gather together. However, daily we can share the Dhamma talk through the Facebook live stream to people who can hear, learn, and practice the Buddha teaching at home happily and peacefully. After sharing the Dhamma, talk, we pray peace for them by chanting and saying as follows: May those who are infected with corona will be soon recover. May the global coronavirus pandemic be soon ended, so that all people in the world will return to normal business life. May all living things and living beings on earth soon escape from the global coronavirus pandemic. May the current vaccine soon be valuable, effective, and practical to be able to prevent and heal
the coronavirus epidemic disease quickly. My medical doctor and scientists be well and happy to invent and to create many timely and useful vaccines for humankind today. My own politician, doctor, pharmacist, physician, nurses, and volunteer be well, happy, and peaceful to have, serve, and take care of all the masses and patients on our the planet. My own people, on family, on places, city, countryside, on our the planet be peaceful and healthy. My loving kindness, compassion, wisdom, peace, joy, and happiness from the practice of ourselves for every hour, every day, every week, every month, every year, be always instilled and cool for all our the Dharma realms of living thing and living being in this world. Finally, may those who pass away for coronavirus pandemic listen to the Buddha teaching and will be soon born up to the peaceful realm. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Respect wholeheartedly pay homage to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. That's it. I think that is all of the questions that we have. Right now, I translate this question, and then you have some question, we can discuss more. Okay. Thưa quý vị thì anh Hayden vừa hỏi thầy đó, thì câu này rất là cập nhật hàng ngày. Thì anh hỏi thầy là thầy nghĩ gì về sự lợi ích của việc thực hành theo phương pháp mà thầy đã hành trì. Thì thầy trả lời là lợi ích của cái việc hành trì của thầy đó là giữ cho thân tâm được khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc, chánh niệm và bình an trong cuộc sống hiện tại. Và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ bình an, hạnh phúc và sự hiểu biết cho nhiều người. Và cái câu anh hỏi câu 14 á, là với cái cuộc khủng hoảng đang diễn ra và xung quanh cái Covid-19 này nè, thì những cái thay đổi nào đã được thực hiện đối với cái việc phục vụ của thầy hoặc là của chùa Pháp Nhãn. Thì mình trả lời là trong cái thời gian này, chùa không cho phép mọi người tụ tập đông đúc, hoặc là không có cho phép mọi người tụ tập với nhau, bởi vì mình không biết là ai có bệnh hay không có bệnh. Tuy nhiên hàng ngày chùa Pháp Nhãn có thể chia pháp thoại qua cái trực tuyến trên Facebook Pháp Nhãn Temple cho những người nghe, người học, người thực hành giáo lý của Đức Phật tại nhà một cách vui vẻ và an lạc. Sau khi chia sẻ pháp thoại xong thì thầy có cầu nguyện cho tất cả mọi người bằng cách tụng kinh và cầu nguyện an lành cho họ như sau. Cầu nguyện cho những người bị nhiễm coronavirus này sẽ sớm được hồi phục, bình phục. Và thứ hai là cầu nguyện cho cái nạn đại dịch coronavirus toàn cầu này sẽ sớm chấm dứt, để cho người dân trên thế giới này sẽ trở lại cuộc sống làm ăn bình thường. Và cái thứ ba là cầu nguyện cho chúng sinh trên trái đất này sớm được thoát khỏi đại dịch corona toàn cầu. Và thứ tư là cầu mong cho thuốc vaccine hiện tại sẽ sớm có giá trị hiệu quả và thiết thực để ngăn ngừa và chữa lành bệnh dịch corona nhanh chóng. Và điểm nữa là cầu nguyện cho các bác sĩ nhà khoa học y khoa sẽ hạnh phúc và an lạc, phát minh ra và sẽ tạo ra nhiều cái thuốc vaccine kịp thời và hữu ích cho nhân loại ngày nay. Và cái điểm nữa là cầu nguyện cho tất cả các chính trị gia, nhà bác sĩ, dược sĩ, y tá và y sĩ và những tình nguyện viên đều khỏe mạnh và hạnh phúc, bình an để giúp đỡ và phục vụ và chăm sóc cho quần chúng và bệnh nhân trên khắp hành tinh này. Và cái điểm nữa là cầu mong cho mọi người, mọi gia đình, mọi nơi, mọi chốn, ở khắp thành thị nông thôn trên hành tinh này được bình an và khỏe mạnh. Và cầu nguyện nguyện cầu tâm từ bi, trí huệ, hòa bình, niềm vui và hạnh phúc
từ cái việc thực tập của mỗi chúng ta trong mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm luôn được thấm nhuần và làm mát dịu cho tất cả pháp giới chúng sinh trên quả địa cầu này. Và cuối cùng là cầu nguyện cho những ai được qua đời vì cái nạn đại dịch corona này lắng nghe Phật Pháp và sớm sinh về thế giới an lành. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mạ Gia, Nam mô Sangha Gia. This for 10 questions you ask me, I answer on. Right now we have time a few questions. If you have some, and please ask. Another time we stop. Okay. I do have a couple of questions. Just wondering, how old were you when you found when you joined the Sangha? When I was sitting, 16. Other time I became a novice monk. Because other time my family is very close to the temple, around one mile. Other time maybe someday after school, and I go to the temple, and some Buddhist monk teach Buddha teaching to me. Other time I understand what is happiness, secular happiness and spiritual happiness, Dhamma happiness. And other time I compare and I realize this secular happiness is impermanent, but spiritual happiness is permanent. Other time I realize to learn the Dhamma of the Buddha, the teaching of the Buddha, and I joined to become a monk. Hayden, did you have any questions? I did not. Okay. Well then, my last question for you, Thich, is there anything else that you would like us to know about your practices, or how like daily life in the temple works, or anything else that you want us to know? Daily life at the temple. In the morning, I wake up. I practice meditation first. I wake up, I smile, and recognize that my eyes are still right. I can see everything clearly around me. My ear can hear everything clearly around me. My nose breathing in and breathing out mindfully and consciously. My tongue enjoy Dhamma happiness. My body feels peace, happy, joyous, and well. After that, I forward my mind to the east, the west, the south, the north, both the above and below the direction. I praise for all sentient beings and insentient beings living there in peace, joy, happiness, and understanding together. When I practice so regularly, anytime and anywhere, my mind gets instilled with the compassion, joy, happiness, love, and understanding for myself and for other people right here and right now in the present life. And then I pray this for all. May all living things and living beings on earth be well, happy, peaceful, and healthy, and be free from suffering, desire, anger, delusion, hatred, ignorance, violence, especially right now. Coronavirus soon ends quickly and quickly. Thank you so much, Thich. Yeah, I think that's all the questions we had then. Okay, now in this case, on behalf of our temple, I would like to invite you on, if you have free time, after coronavirus, other time you have free time, you, yourself and your friend or your loved one, please come here and join to practice Buddha teaching with me together. Yes, thank you, Thich. You know, here at this temple, sometimes students like you, student and teacher and father from the church invite me.
to go to the church, go to the university, go to school, go to another temple, sharing the Dhamma. Sometimes English, sometimes Vietnamese, sometimes meditation. Other time I will come on. Yes, well, I know your time is like really busy because you look like you have a lot to do, busy sharing the Dharma. So if there's nothing else, I want to be able to let you get back to what you were working on. Okay, now some question I answer to you today, and I have your email. If brother needs, and we can share on question to you. Other time you can write again, and you have some idea from me. Yes, thank you so much for your time, Thầy. Okay. May you be well. May you be happy. May you be peaceful. May you be healthy. May all your loved one be well, happy, peaceful, and healthy together. Thank you so much for your joining and asking me some questions. Thank you. We wish you healthiness and happiness. You see, before we stop, and I would like to invite you to listen 3 sound of the bell and practice the breathing in and breathing out mindfully and consciously together. Okay. Okay, thank you so much. You are with me today. Namo Buddhaya. Thank you. Thank you, Thầy. Mr. Brother. Okay. Okay, yeah. Remember, if you have free time, please remember after coronavirus, please come here. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye. Yeah. And then if you have free time, I hope if you have free time or you have some question, email to me. And that time I have free time and I prepare question and then we discuss together. Okay, thank you. Thank you. Okay. Are you happy today? Yes. Yeah. Okay, very happy and lucky we meet together. Okay, take care, take care. See you later. See you. Bye. Bye. Rồi thầy dừng nha. Chúc quý vị an lành.